Hi everyone. Thank you very much for having me today. It's my honor to speak with you, and I hope it will be a valuable speech. 안녕하세요 여러분. 저를 이렇게 환영해 주셔서 감사합니다. 이 자리에 오게 되어서 매우 영광이고요. 오늘 여러분들께 모두 유익한 시간이 되기를 바랍니다. I'm 알란티시. I'm a Palestinian refugee. I'm 22 years old. Actually, I was refugee in Gaza Strip before I came here in Korea. 네, 안녕하세요. 저는 알란티시라고 하고요. 팔레스타인인입니다. 지금 22살이고요. 한국에 오기 전에는 가자지구에 살았습니다. Yeah, I studied business administration at Islamic University in Gaza, and I came here in Korea December 2022. 가자에 있을 때는 그 이슬라믹 유니버시티 오브 가자라는 대학교에서 공부를 했고요. 2022년에 한국에 오게 되었습니다. But I mean, here we have a question that why I was a refugee in Gaza, which is I born in Gaza, and Gaza it's part of Palestine, but I was a refugee in Gaza Strip, which is part of Palestine. 근데 제가 왜 가자에서 난민으로 살았을까요? 가자는 팔레스타인의 일부고 저는 가자에서 태어났음에도 불구하고 가자에서 난민으로 살았습니다. Yeah, we will answer these questions during our lecture. 네, 오늘 강연에서 이 질문에 답변을 드리겠습니다. I mean, if you ask like a young man, like, do you have a grandfather? Most likely he will say, yeah, I have a grandfather, and they live with them family peacefully without wars or without any problems. 보통 할아버지 있니? 라고 물으면 다들 있다고 답을 하시겠죠? 보통은 할아버지와 함께 가족과 함께 평화로운 상태에서 우리가 살아갑니다. 전쟁이 없는 상황에서요. Yeah, but for me, unfortunately, this has changed just recently because during the genocide, my grandfather was killed. 안타깝게도 제 상황은 많이 변했는데요. 최근에 집단 학살 때문이었습니다. Yeah, so it's my grandfather home, and so when I was a child, I was playing in my grandfather home with my brothers and with my uncles, and this is deeply drugs in my mind. That's these memories. That's when I was playing with my brothers. 지금 화면에 보시는 사진이 저희 할아버지 댁 사진인데요. 저기 가서 형제들과 친척들과 삼촌들과 이렇게 논 기억이 있습니다. 제게는 굉장히 아름다운 기억으로 남아 있습니다. Yeah, and this is unfortunately this is the same. I mean, this picture is for the same home. Here you will see here the same gate, the same door for my grandfather home, which is destroyed, and then as a result, my grandfather was killed. 그리고 지금 보시는 사진이 같은 집입니다. 여기 하단 우측에 보시면 같은 문이 보이시죠? 안타깝게도 파괴되었고 이때 저희 할아버지께서도 돌아가셨습니다. Yeah, and just after few weeks of these attacks, my uncle, which is the brother of my mother, he also killed by an Israel attack in Gaza. 그리고 이 공격이 있은 지 불과 몇 주 만에 또 이스라엘에서 다시금 공격을 해서 저희 외삼촌도 돌아가셨습니다. And I mean, here I want to say that I mean, maybe this news was very difficult. That's my uncle was killed, but in the same time, also it's a good news in the same time, because his wife was killed just a few weeks before he killed, and they were planning to have wedding just end of October. Before they finish or before they have or to get married and have celebrate them wedding, she killed, and he was very sad for that. After a few weeks, he killed too. 제가 말씀드리고 싶은 건요, 이 뉴스가 당연히 굉장히 힘겨운 소식이었습니다. 근데 한편으로는 동시에 조금 다행이다 싶기도 했던 게요. 저희 삼촌이 10월달에 결혼을 하기로 예정했던 분이 계셨는데 그분이 그 몇 주 전에 돌아가셨거든요. 같은 이유로. 그래서
그런 상태에서 몇 주 만에 돌아가셔서 차라리 다행이다 이런 생각이 들기도 했습니다. The good news here is that he will continue his love in heaven. He will continue his life with his wife in paradise, as we hope. 그래서 좋은 소식은, 다행인 소식은 그 두 분의 사랑이 사후에도 천국에서 이어질 거라는 것입니다. Yeah. So I mean, why my grandfather and my uncle killed in Gaza Strip just last year almost? Why? What is happening in Gaza Strip? This is the question. It's not just for my uncle or for my grandfather. 그러면 가자지구에서 왜 저희 할아버지와 이렇게 친척들이 돌아가셨을까요? 이건 비단 저에게만 해당하는 질문은 아닙니다. Yeah. So I mean, just in number briefly, that in current genocide, we have more than 60,000 people killed, almost 16,000 children who's killed just during the genocide. And these numbers, it's not an accurate numbers because there is almost 10,000 people still under the rubbles. So we don't know exactly the numbers. Every days we know new people those killed. We have more than 100,000 people get injured by this genocide. 잠깐 수치로 좀 말씀을 드리자면요. 이런 집단 학살로 인해서 현재 6만 명 이상이 사망했습니다. 그리고 그중 16,000명 이상이 아동이고요. 그리고 이 수치도 사실 정확한 수치가 아닙니다. 왜냐면 10,000명 이상이 여전히 잔해 속에 있기 때문입니다. 그래서 매일매일 이 수치가 증가하고 있는 상황이고 지금까지 총 10만 명 이상이 사망했다라고 보고 있습니다. So almost 19% of buildings in Gaza Strip destroyed. 19%. So imagine that's how many people those people lost their home, and now they live in tent in the street without food, without a shelter. They just live in the street in this cold. 가자지구에서 그 19% 정도의 빌딩이 모두 무너졌거든요. 19% 얼마나 큽니까? 이로 인해서 얼마나 많은 사람들이 집을 잃고 거리에 나앉고 텐트에서 음식도 없이 거주지도 없이 추운 그 날씨를 견디고 있을지 상상해 보십시오. 90? 죄송합니다. 90%입니다. Yeah. Maybe the numbers, I mean, it's not help us to give us a clear idea about how the destruction. So we will see some videos and some pictures about the war. 이 숫자만으로도 정확히 상상이 안 가실 수 있어서 제가 몇 개의 영상과 사진을 보여드리겠습니다. So you see that here's the people, and under this attack, it's happened just in one day, just in one night. This picture was taken just, I mean, this almost 100 of people killed under these rebels. 지금 보시는 게 바로 하루 만에 이루어졌던 공격이고요. 이 잔해 아래에 지금 사람들이 있습니다. 수백 명이 있는 것이죠. 소리가 지금 안 나오고 있습니다. Yeah, this picture or this video is just for maybe 3 or 4 children who's killed in this building. But as I mentioned, that there is more than 16,000 children killed. And to give, more precise numbers, there is more than 700 children who's born and killed during the war. So more than 700 children, they are less than 1 year, those killed in this genocide. In 1 year, 700. Yeah. 이 영상에 보시는 건 그저 서너 명의 아이들이 사망한 모습만 보이시는데요. 사실상 16,000명 이상의 아이들이 사망했고 또 한 해에 매년 거의 700명 이상의 아이들이 사망하고 있다고 합니다.
اضطهاد المدنيين جوا. حصلت الجزيرة على هذه الصور من طائرة مسيرة إسرائيلية من أسطول يحوم فوق غزة منذ ما قبل 7 أكتوبر. ويبدو واضحا من الصور أن هؤلاء الفلسطينيين لا يحملون السلاح ولا يشكلون خطرا على أي شيء أو أي أحد. صاروخ يستهدف الشبان فيستشهد منهم 2. لا يمكن عرض الصور كاملة بعد سقوط الصاروخ الأول نظرا لفظاعتها. يستشهد منهم 2 ويظهر في الصور أحد الشبان مبتعدا عن مكان سقوط الصاروخ. وبالعودة للموقع يبدو في الصور أن أحد الشبان يتحرك. كل هذا والمسيرة لم تترك المكان. وكل هذا والمسيرة ومن يشغلها ومن This video, it's taken from the hospital in north part of Gaza. So we have to mention that most of the hospitals in Gaza Strip get attacked during the genocide. Most of the hospitals in Gaza Strip get attacked. 지금 보시는 영상은 북가자 지역에 있는 병원에서 촬영이 된 영상입니다. 그러니까 가자에 있는 병원 대부분이 이런 식으로 공격을 받았습니다. The first hospital get attacked in Gaza Strip. In one attack, Israel killed more than 500 people in this hospital. 가자지구에서 가장 먼저 공격을 받은 병원에서만 한 방의 공격으로 500명 이상이 사망했습니다. And by the way, this hospital, it's a Christian hospital because there is a church and hospital in the same place. So it's a church and then the church built hospital. When people escape to this hospital, they attack the hospital and there is more than 500 people killed in this hospital. 참고로 이 병원은 기독교 병원입니다. 교회가 있고 그 교회에서 건축한 병원인데요. 사람들이 이 병원으로 도망치자 이 병원을 공격했고 그래서 500명 이상이 사망한 것입니다. As I mentioned, that Israel they destroyed more than 90% of the buildings. So people they escape and they build small tents to live in these tents. And like my family and my friends, all of them they escaped and they displaced in the street just to build tents. 90% 이상의 빌딩이 파괴됐기 때문에 어쩔 수 없이 사람들은 텐트에서 생활을 하고 있고요. 당연히 제 가족들과 지인들 모두 거리에 이렇게 텐트를 치고 생활하고 있습니다. And they thought that they will be safe in these tents because they're nothing to protect them and they just under the tents. So there is nothing to be attacked there. But they went wrong. 그래서 당연히 한편으로는 안전할 수 있다고 생각했습니다. 왜냐하면 뭐 이들을 보호하고 있는 게 없고 그저 텐트일 뿐이기 때문에 오히려 안전할 수 있다고 생각했는데 공격할 이유가 없다고 생각했지만 그렇지 않았습니다. So as you saw in this video, there is thousands of people, those killed in
they killed while they are in a tent. So in Gaza Strip, there is no place it's safe. Hospitals get attacked, schools get attacked, homes get attacked. No place safe in Gaza Strip. So just since you are in Gaza Strip, that means most likely will be killed. 보시다시피 수천 명이 이렇게 텐트에서 지내다가 사망했습니다. 가자지구에는 안전한 곳이 없습니다. 병원도 안전하지 않고요. 학교도 안전하지 않고요. 집도 안전하지 않습니다. 그냥 가자에 있다는 이유만으로 사망할 수 있는 겁니다. And maybe you see that's how this rocket make big hole. To understand how Israel attacked Gaza Strip, the amount of TNT or rockets or explosions thrown in Gaza Strip, it's 3 times more than Hiroshima bomb. 그리고 이렇게 떨어진 포탄이 큰 구멍을 남긴 걸 보실 수 있는데요. 이스라엘이 가자지구를 공격하는 방식을 보시면 사용된 포탄의 양이 히로시마 공격 때 사용했던 거의 3배라고 합니다. Yeah, and you know, and you just put in your mind that Gaza Strip, it's very small. It's just 360 kilometers square. So it's very small. You know, Gaza Strip, you can cut Gaza Strip just in half an hour by car. 근데 가자지구는 굉장히 작거든요. 면적이 360제곱킬로미터 정도밖에 안 됩니다. 자동차를 타고 지나가면 30분 만에 갈 수 있는 거리입니다. Okay, I mean, these videos, it's not just for people who, I mean, they are, or we talk about some people that are in the third part. No, I mean, these people, it's our family. Like my grandfather, he killed like this. My uncle killed like this. Many of my friends, those killed in Gaza Strip, they killed like this. Like these videos you saw. Maybe my grandfather home and some of my friends, we don't have videos for them, but it's like this, like these videos. 그리고 이 영상이 어디 저기 뭐 제3세계 모르는 사람들의 영상이 아니고요. 제 할아버지, 친척들, 친구들도 이런 식으로 죽었습니다. 제가 그분들의 직접적인 공격 영상을 갖고 있지 않다 뿐이지 다 동일합니다. Yeah, I mean, because the aim of the genocide in Gaza Strip, it's not just to attack people in Gaza Strip. It's to destroy Gaza Strip and make Gaza Strip place which is impossible to live there. So they kill human beings, they kill people, they kill animals, they destroy the buildings, and that's give us a reason why they destroy almost 90% of buildings in Gaza Strip. 보시다시피 이 인종 청소의 목적은 그냥 사람을 죽이는 게 아닙니다. 가자지구를 파괴하는 것입니다. 가자지구가 살 수 없는 곳이 되도록 만드는 게 목적입니다. 그래서 사람뿐만 아니고 동물, 빌딩 등 모든 걸 파괴하는 거죠. 그래서 빌딩의 90%가 파괴된 겁니다. Yeah, I mean during genocide, killing by airstrike, it's not the only way to kill Palestinians. So from the beginning of the war, or from the beginning of this genocide, the Israeli people, the Israeli leaders, they said that we deal with Palestinians in Gaza as an animals. So we have to prevent everything for them. No water, no food, no electricity, nothing in Gaza Strip. And that leads, we have, people in Gaza Strip, they are striving, and for long months, we don't have food in Gaza Strip. So more than 30 children killed by striving, by hunger. There is no food.
그리고 이 집단 학살을 하는 방식이 이런 공습이 유일한 방법이 아닙니다. 전쟁 초기부터 집단 학살이 시작된 초기부터 가자지구에 사는 사람들을 동물 취급하며 물도 먹을거리도 아무것도 들여보내지 않았습니다. 그래서 가자지구에 사는 사람들은 먹을 것이 없고 이런 심각한 기아로 인해서 많은 아동들이 죽었습니다. I mean, like, for example, my uncle family in Gaza, while there is a striving, they eat the food for rats. They use the food for rats and instead flour because there is no bread, there is nothing to eat, and they just eat just one meal. There is no 2 meals or 3 meals. It's just one meal, very small meal. It's just to keep them alive. It's just to survive. 예를 들면 저희 삼촌 가족 같은 경우는 너무 굶주린 나머지 쥐가 먹는 음식을 밀가루다라고 하고 먹고 그것조차도 뭐 하루 3끼는커녕 1끼밖에 먹지 못하고 지냈습니다. Yeah, I mean, as I mentioned before, that in Gaza Strip, the aim is just to destroy the life and to kill people. So they don't distinguish between any human beings in Gaza Strip. As I mentioned, that they destroy schools, hospitals, they destroy mosques. By the way, they destroy more than 95% of mosques in Gaza Strip. So we just have very few mosques now in Gaza Strip. And okay, yeah, I don't know. 이렇게 가자지구에서 이들이 하려는 행동은 사람이 살 수 없는 곳을 만드는 것, 아예 인종 청소를 하는 것이죠. 그래서 어떤 사람이냐에 구분도 없습니다. 학교도 파괴하고 병원도 파괴하고 사원도 파괴하고 참고로 그 가자지구에 있던 사원 95%가 이미 파괴되어서 남은 사원이 거의 없는 상황입니다. Yeah, and as mosques and as hospitals, also they attack the churches in Gaza Strip. So in this picture, this is I think the first month of the war, of the genocide. They attack the church while people escaping in the church, because in the genocide, a church it's used not for a prayer, it's used like a shelter. That people escape to live in the church because their home destroyed. So in this attack, they kill more than 15 people. Those are Christian people in Gaza Strip. They kill children in this attack, and this is not just the first and the last attacks. It's targeted Palestinian or Christian Palestinian in Gaza. 그리고 뭐 병원뿐만 아니고 교회도 공격을 합니다. 전쟁이 발발하고 첫 달에 있었던 일인데요. 사람들이 이제 집이 파괴되다 보니까 교회를 피난처 삼아서 교회로 도망친 사람들이 많았습니다. 그래서 교회를 공격했고 그 결과 15명의 기독교인이 사망하고 이때 많은 아이들도 죽고 그런 일이 있었습니다. 근데 이 교회가 마지막으로 공격을 받은 교회가 아니었습니다. Yeah, and here we have to mention that Israelis claim that we attack and we have like a Palestinian or Muslim as an enemy, and this is that our problem is with Muslims in Palestine, and this is completely wrong, and the facts prove that this is wrong. They attack Palestinian, they don't think about the religions of those Palestinians. They just attack Palestinian. So in Gaza Strip, they attack Christian people. In West Bank, as there is more Christian, they attack many Christian, and they prevent Christian to pray in the church, and they close this church. So here, very important point, that our problem as Palestinian is not with religion. It's not with like a Judaism. Our problem is with occupation, with Israel, with this occupation, those occupied our land. So our problem is not with religion as a Palestinian, neither Christian or Muslim. Our problem is we have been attacked, we are under occupation, and we will be free as
all people around the world. 이스라엘은 이렇게 주장합니다. 우리의 적은 팔레스타인의 무슬림들이다. 근데 전혀 그렇지 않습니다. 팔레스타인인이면 공격을 합니다. 종교는 전혀 상관이 없습니다. 가자지구의 기독교인들도 공격을 받습니다. 교회에서 팔레스타인 기독교인들이 예배를 드리거나 기도도 드리지 못하도록 공격을 하고 있고, 그래서 종교가 중요한 게 아닙니다. 그러니까 이스라엘이 팔레스타인을 점령하려는 것이죠. Yeah, so I mean, this picture maybe give you, an idea about how Israel attacked or committed these crimes in Gaza. So under these rebels, it's not a free buildings, It wasn't like a free buildings and Israel destroyed it. There is people in these buildings, and under these rebels, there is hundreds of people, hundreds of families under these rebels. So personally, my friend, he is under rebels for more than 1 year now. This is my closer friend, and there is other people I know, those are still under the rebels. And until now, there is no equipment to find them body. 이 사진을 보시면 이스라엘이 자행하고 있는 일에 대한 감이 좀 오실 겁니다. 이 빌딩들이 모두 빈 빌딩이 아니었습니다. 사람이 살고 있던 빌딩이었습니다. 그리고 여전히 이 잔해 아래에 수백 명의 사람들, 가족들이 묻어 있습니다. 제 친한 친구 같은 경우에도 1년째 저 아래에 있는데요. 장비가 없어서 시신을 못하고 있는 상황입니다. Okay, so now we just talk about the current genocide, but we have a question: why Israel committed genocide last year in Gaza? What is the reason? Is it the first war in Gaza Strip or not? So, to understand the genocide, we have to go back for more than 70 years to understand the history, to understand and to recognize the story of Palestine. 예, 이렇게 인종 청소가 이루어지고 있는데요. 그러면 왜 이스라엘은 이런 인종 청소를 자행하고 있는 걸까요? 그리고 이게 가자지구에서 발생한 첫 번째 전쟁일까요? 이걸 이해하기 위해서는 지난 70년간의 역사를 살펴봐야 이해를 할 수 있습니다. Yeah, I mean, Israel as a state, it's just started 1948. So before 1948, there is no Israel. And it could, maybe weird, because like Korea, we have Korea country, we have Korean people for 1,000 years. If you open any history book, you read stories about Korean people here. If you open any book about history, Chinese history, you will find that 1,000 years Chinese people living there. Indian people, if you look for like 1,000 years ago, you will see that there is Indian people living there. But Israel as a state, it's just less than 75 years. It's just established 1948. 이스라엘이라는 국가 자체가 1948년도에 탄생했습니다. 그 전에는 이스라엘이라는 국가가 존재하지 않았던 것이죠. 이상하지 않습니까? 이제 한국은 또 한국인들이 이 땅에서 수천 년 동안 살아왔고, 중국도 중국 역사책을 펼쳐보면 수천 년간 거기서 중국인들이 살아왔음을 알 수 있습니다. 인도도 마찬가지입니다. 그런데 이스라엘은 75년도 채 되지 않은 국가입니다. Yeah, in 1917, exactly in this date, that we have something important which is called Balfour Promise. This promise, it's from Britain government, those give promise for Jewish people that we will give you Palestine as a land to live there and to establish your state there. 1917년에 중요한 사건이 있었는데요. 바로 벨푸어 선언입니다. 이 벨푸어 선언을 통해서 영국 정부가 유대인에게 팔레스타인 땅에서 유대인들이 살아가고 또 국가를 건설할 수 있도록 팔레스타인 땅을 주겠다라고 선언합니다. Yeah, so in that year or in that era, Jewish people were living in groups in Europe and Africa and Russia and America also. So they're living as groups in all of these countries. After this promise, British
government was facilitated for Jewish people to immigrate and to go to Palestine to live there, to build settlement and to live there in Palestine. 유대인들은 그때까지는 뭐 유럽, 아프리카, 미국 등 세계 각지에서 살고 있었습니다. 그런데 이 벨푸어 선언 이후 영국 정부가 유대인들에게 팔레스타인에 가서 정착촌을 만들고 팔레스타인에서 살도록 촉구한 것이죠. And maybe someone asks, okay, it's about Palestine and Israel and Jewish people. Why British government give this promise? What is the control? What is the power of British government to give land of Palestine for Jewish people? So maybe someone asked this question. 그러면 누가 이렇게 질문할 수 있습니다. 이건 팔레스타인과 유대인의 문제인데 왜 어떤 권한으로 영국 정부가 팔레스타인 땅을 유대인에게 준 것인가? Yeah, I mean, this is because after the First War, British government was controlling some countries in Middle East. So, like Syria, Lebanon, and Jordan, and Palestine was under something called British mandate. So, they control these countries after the First War. 그 이유는 세계 1차 대전 이후 중동 국가의 일부, 뭐 예를 들면 시리아, 레바논, 요르단, 팔레스타인 등의 국가를 그러니까 영국 정부에서 위임 통치하고 있었습니다. Britain had no moral or political or legal right to promise the land that belonged to the Arabs to another people. So the Balfour Declaration was both immoral and illegal. 그 영국 정부는 아랍 땅을 다른 누군가에게 줄 도덕적, 정치적, 법적 권한이 없었다. 그렇기 때문에 벨푸어 선언은 법적으로도 도덕적으로도 불법이다. Yeah, and this speaker he is an Israeli historian. 이분은 이스라엘 역사가이십니다. Yeah. After that, British was facilitate and accelerate the immigrant movement to Palestine. So they help Jewish people around the world that come to Palestine. We will live. Establish your state there, and this it continued until 1948. 그래서 이 선언 이후에 전 세계 각지에 흩어져 있던 유대인들이 팔레스타인으로 와서 정착하고 국가를 수립하고자 하는 그런 행동이 가속화됐고요. 이런 움직임은 1948년까지 이어졌습니다. Okay, in 1948, it's the Nakba year for Palestinian. Nakba, it means catastrophe for Palestine. So in this year that Israel, they declare that this land it's for us as Israeli, and we start our country as Israel, and this happened simultaneously with attacking Palestinian village and Palestinian land. So as a result, there is millions of Palestinians they left Palestine and they escaped for other places, and there is thousands of people killed in this year during these crimes because Israel they wanted to control the land, but there is people living there. There is Palestinian, so they attack Palestinian. They committed crimes that make Palestinian people afraid, and then they escape for other place. 1948년은 저희가 나크바의 해라고 부르는 해입니다. 나크바는 대재앙이라는 뜻인데요. 이스라엘이 1948년도에 이곳은 우리의 땅이다 라고 이렇게 선언을 했습니다. 그러니까 이스라엘이라는 국가가 수립됐음을 선언했고 동시에 팔레스타인 마을과 영토를 공격하기 시작했습니다. 이로 인해서 수백만 명의 팔레스타인인들은 공격을 피해서 도망칠 수밖에 없었고요. 또 수천 명이 사망했습니다. 이 영토를 이스라엘이 통제하고 싶은데 이 영토에 팔레스타인 사람들이 살고 있으니까 공격을 한 것이고 이런 공격에 두려움에 떨던 팔레스타인 사람들은 도망칠 수밖에 없었던 것이죠. Yeah, as a result, I mean there is the Palestinians they went out of Palestine in some countries like
Jordan or Lebanon or Syria, they live there, or inside Palestine like West Bank and Gaza Strip. So refugee or Palestinian refugee, they escape and they go for these places inside Palestine like Gaza or West Bank, or other countries like Syria, Lebanon and Jordan. 그 결과 팔레스타인 사람들은 일부는 팔레스타인 밖으로 요르단, 레바논, 시리아 이런 국가로 도망쳤고요. 일부는 팔레스타인 안에 가자지구라던가 서안지구로 피난했습니다. Yeah, and if you remember, that's the first slide I mentioned that I was a refugee in Gaza Strip. Then why I was a refugee in Gaza Strip? This is the reason, because originally I'm not from Gaza Strip. I'm from a village called Yibna, and Yibna was occupied in 1948. Then my family, they escaped to Gaza Strip, and since that my family living in refugee camps in Gaza Strip. 그래서 제가 첫 번째 슬라이드에서 저는 가자지구의 난민입니다라고 말씀을 드렸는데요. 그 이유는 제가 원래 가자 출신이 아닙니다. 이제 저희 가족은 이브나라는 마을에서 살고 있었는데요. 1948년에 이브나 마을이 점령됐고, 그래서 어쩔 수 없이 저희 가족이 모두 가자로 피난할 수밖에 없었고, 그래서 그때부터 가자에 있는 난민촌에 살게 된 것입니다. Yeah, so this is Palestine before the occupation. So Palestinian people were living here, and Yibna, my village, it's almost here. And after the occupation, my family escaped from Yibna, from here, to Gaza Strip. 그래서 화면을 보시면 가장 좌측에 있는 그림이 이제 점령 전 팔레스타인의 영토입니다. 그리고 세 번째 그림에서 보시면 지금 빨간 점이 지금 저희 가족이 살던 이브나라는 마을이 있던 곳인데요. 이브나에서 어쩔 수 없이 아래로 가자 지구로 피난을 갈 수밖에 없었던 겁니다. Yeah. So now Israel almost occupied most of Palestine, and just Gaza and some places in West Bank, that's Palestinian living there. 그래서 이제는 이스라엘이 팔레스타인의 대부분을 점령한 상태고요. 서안 지구의 일부 지역 그리고 가자 지구만이 남아 있습니다. So in Gaza Strip there is more than 7 refugee camps, and in West Bank also there is many refugee camps for Palestinian refugees who escape to West Bank and Gaza, and also in Syria, Lebanon, Jordan, there is refugee camps. There is Palestinian refugee camps in these countries. 그래서 가자 지구에만 7개 이상의 난민촌이 있고요. 서안 지구에도 여러 개의 난민촌이 있습니다. 이렇게 공격을 피해서 가자 지구나 서안 지구로 도망친 팔레스타인 사람들을 위한 난민촌이죠. 그리고 시리아, 요르단, 레바논에도 팔레스타인들이 살고 있는 난민촌이 있습니다. Yeah, so as you see here, it's Gaza Strip, and here it's Egypt, and here it's Israel. So Gaza Strip, it's in Gaza Strip during my life. I mean, there is stage in Gaza Strip. So when there is stage in Gaza Strip, that means there is no borders. I mean, there is no airports, so you cannot leave Gaza Strip. And Israel, they close all of the borders in Gaza, around Gaza Strip. So we live in like a prison, the biggest open air prison around the world. So in Gaza Strip, I cannot go to West Bank, which is Palestine also. So I never have been in West Bank or Jerusalem, which is part of Palestine, you know. So all of my life I spent it in Gaza Strip, in this very small place, which is closed place under siege for more than 16 years in siege. 가자지구 이 그림을 보시면 이 점선 좌측이 이집트고요. 그 아래 이 하얀 쪽은 이스라엘입니다. 제가 가자지구에서 살 때 가자지구 그때도 가자지구는 포위 상태였습니다. 그러니까 공항도 없고요. 국경이 모두 폐쇄된 상태여서 어떻게 보면 세계에서 가장 큰 감옥인 거죠. 저도 서안 지구에 갈 수가 없습니다. 서안 지구가 팔레스타인의 일부임에도 불구하고 예루살렘이 팔레스타인의 일부임에도 불구하고 저도 가본 적이 없습니다. 이렇게 그 작은 지역임에도 불구하고 16년 이상 포위된 상태입니다. Yeah, so in Gaza Strip,
Israel imposed a siege around Gaza Strip in almost 2006. During this siege, that means you cannot leave Gaza Strip. You don't have a right to visit any place. In Gaza Strip, we don't have airport. We don't have seaport. So you are in this prison and it's blocked. You cannot leave Gaza Strip. In the same time, we don't have electricity in Gaza Strip 24 hours. The best situation, maybe we have 7 or 8 hours every day. This is the best situation. Many times, or for a month, we just have 4 hours or 3 hours electricity. So Israel, they make Gaza Strip like a prison to punish Palestinian people, those who still resist and they still wanted to. They're asking for them rights. They're asking to come back to them land, for them. Country. 이스라엘이 2006년에 가자지구를 포위했습니다. 포위했다는 것은 이곳을 떠날 수 없다는 걸 의미합니다. 항구도 없고요, 공항도 없고 그 어디도 방문할 수가 없습니다. 아무 곳으로도 갈 수가 없습니다. 동시에 전기도 끊었습니다. 그래서 정말 상황이 좋으면 하루에 7, 8시간 정도 전기가 제공이 되고요. 그건 정말 좋을 때고 보통은 하루에 3시간, 4시간 정도가 전부입니다. 이스라엘이 여전히 지금까지도 우리의 권한을 돌려달라, 영토를 돌려달라라고 저항하고 있는 이 가자지구에 살고 있는 팔레스타인을 일종의 벌하기 위해 가자를 감옥으로 만든 것이죠. Maybe there is no enough time to talk about the siege, but the siege, it's started in 2006, and until now, Gaza Strip it's under siege. The siege make our life. It's impossible for anyone else who visit Palestine or who visit Gaza Strip. He said, how those people living in Gaza Strip? The siege means that like many. For years we don't have gas for cooking, so many times we cook by just have fire. We don't have like gasoline, or we don't have oil for cars. Siege, that means that there is hundreds of or thousands of patients. They don't have health care and they cannot travel for other places to have health care. So during the siege there is hundreds of children, of people those get sick and they die in Gaza Strip while they are waiting or seeking to leave Gaza Strip for health care for other hospitals. 이 포위 상황에 대해서 충분히 말씀드릴 시간이 부족해서 안타까운데요. 2006년에 시작한 이 포위 상황이 지금까지도 이어지고 있습니다. 포위됐다는 것은 아무도 팔레스타인에 방문할 수도 없고 가자지구에 방문할 수도 없고 저희도 나갈 수 없다는 의미입니다. 그럼 이곳에서 어떻게 살아가고 있느냐? 포위되었기 때문에 수년째 이제 요리할 때 필요한 가스도 없고요. 그래서 불을 피워서 요리를 하고 있고 석유도 없고 당연히 자동차에 휘발유도 없고요. 그리고 수십만 명의 환자들이 다른 데로 가서 치료를 받을 수도 없습니다. 그래서 병에 걸리면 떠날 수 있는 날만을 기다리다 죽어가고 있습니다. Yeah, all of this happens with almost 4 wars in Gaza Strip. So 4 wars without the current genocide. So there is a war in 2008 or almost 8 and 9. There is a war. There is a war 2012. There is a war 2014. There is a war 2021. So the current genocide is not the first genocide against. It's happened in Gaza Strip. So imagine that there is, this very small place that it's under siege and it's under wars every couple of years. 지금까지 총 4개의 전쟁이 있었는데요. 현재 자행되고 있는 이런 인종 청소 외에 2008년, 2012년, 2014년, 2021년에도 전쟁이 발발했습니다. 그러니까 지금 말씀드린 게 가자의 첫 전쟁도 아닙니다. 굉장히 작은 지역임에도 불구하고 몇 년 만에 전쟁을 겪고 있습니다. Yeah. So why I mention that? Because the Western media, they try to focus about the current genocide and they didn't talk about
the history. They didn't look about. I don't. I'm not. I don't. Yeah. I don't mention that the Western media, they blame Palestinian about the current genocide. Yeah, I mean, so what you saw in genocide, they blame the Palestinian people. They blame those, like we have more than 60,000 people killed. So the Western countries or the Western media, they blame Palestinian. Why? Because they resist and they still ask for them rights. 제가 이 말씀을 왜 드리냐면요. 서구 언론은 이 현재 자행되고 있는 인종 청소를 그러니까 현재의 인종 청소에만 집중하고 있습니다. 그간 어떤 일이 있었는지 그 역사는 얘기하지 않고 있습니다. 서구 언론은 뭐 몇만 명이 사망했다 이런 보도를 하면서도 팔레스타인 사람들 탓을 합니다. 팔레스타인에서 저항을 했고 또 인권을 요구했기 때문에 이런 일이 발생했다라고 얘기하는 것입니다. Yeah, and I mean, I just remember that one of the Israeli leader, which is Golda Meir, I think, she once in the first Intifada, she said that I will not forgive the Palestinian children. Why? Because they impose us to kill them. Because they impose us to kill them, so I will not forgive them. 이전에 첫 인티파다 때 이스라엘의 리더 중 한 분이 이런 말씀을 했습니다. 난 팔레스타인의 아이들을 용서하지 않겠다. 우리가 아이들을 죽일 수밖에 없게 했기 때문에 그 아이들을 용서할 수가 없다. Yeah, I mean, this is not joke. If you search about this, you will find this. This is for the Prime Minister of Israel, Golda Meir. As I remember, I'm not sure about the name, but it was the Prime Minister of Israel. 네, 그리고 이게 농담이 아닙니다. 정말 검색해 보시면 나올 거고요. 정확한 성함은 기억이 나지 않지만 당시 이스라엘 총리가 한 발언입니다. Yeah, I mean, during the current genocide, as I mentioned, that people they imposed to escape and they forcibly leave them home. So my family, my father also, he in the first month of the war, he left our home and he go to the hospital, parking. In the parking of the hospital, and my family stayed there for a couple of days there. So during that, they are moving from our home because it was very dangerous to the hospital. A piece of rocket it hits my father's car, while my family in this car, but fortunately no one get injured and all of them they safe. 예, 이 인종 청소 때문에 저희 가족도 뿐만 아니고 많은 팔레스타인 사람들이 강제로 집을 떠날 수밖에 없었는데요. 저희 가족도 집을 떠나서 이제 병원으로 향해서 병원에서 며칠간 머물렀었습니다. 그때 집에서 이 위험한 상황을 피해 병원으로 이동하던 중에 저희가 타고 있던 차가 이렇게 폭격의 피해를 입었고 정말 다행히도 아무도 죽지 않고 안전하게 도망칠 수 있었습니다. Yeah, so this is my mother while she was, sleeping in the car for a couple of days with my family. 예, 이 사진은 이제 저희 가족이 차에서 먹고 자며 생활을 할 때 그때 이제 차에 타고 계신 저희 어머니 사진입니다. And by the way, this parking is Shifa Hospital, and this parking exactly, this place, after they left, after 2 weeks or 3 weeks, Israel attacked this parking, and there is many of people they killed in this place. 네, 그래서 이게 지금 시파 병원의 주차장인데요. 실제로 저희가 떠나고 한 2, 3주 후에 이 병원의 주차장이 공격을 받고 많은 사람들이 사망했습니다. Okay, I mean, this is just a small story about my family also. So this is my aunt. As I mentioned, that Palestinian they impose or they forcibly leave them home and they live in tents. So my aunt, she changed or she displaced 5 times during the genocide. So 5 times she escaped and she built a tent. Then she imposed to
to rebuild the tent in other place. So she escaped 5 times. So this is her tent. And this is during the genocide. 저희 가족 이야기인데요. 저희 이모이십니다. 그러니까 아까 말씀드렸다시피 많은 사람들이 자기의 집을 어쩔 수 없이 떠나서 텐트 생활을 하고 있다고 말씀드렸는데요. 저희 이모 같은 경우에도 5번이나 이주를 하셨습니다. 도망쳐서 텐트를 치고 생활을 하다가 또 공격을 받아서 다른 곳으로 옮겨가서 또 텐트를 치고 생활을 한 것이죠. Yeah, and you know this is her daughter, and when she sent to us this picture, for me it was shocking because it's a genocide and hundreds of people killed, and there is no school for more than 1.5 year, and she teach her daughter, as you see here, that she give her sukshi in Korean. Yeah. So I asked her why you teach her during this genocide and there is no school, there is no education system. She said it means that we still have hope that this war will end, and we need to educate our children, and I will not waste the time. So I will provide education as much as I can for my daughter. 예, 그리고 좌측에 보이는 사진이 이제 그 딸 사진인데요. 이렇게 인종 청소가 이루어지고 있고 수백만 명이 죽고 있고 그래서 당연히 학교도 없고요. 그런데 보시면 저 이모께서 이것저것 가르치고 계십니다. 여기 숙제를 내주시는 걸 보실 수 있는데요. 제가 여쭤봤어요. 어차피 교육도 못 받고 학교도 없는데 왜 가르치냐. 그랬더니 이 전쟁이 언젠간 끝날 거라는 희망이 있기 때문이다. 그렇기 때문에 아이들을 교육시켜야 한다라고 말씀하셨습니다. Yeah, so this is her tent. It's very small. 네, 이게 이제 이모가 사시는 텐트고요. Okay, you know, this is my university. I studied in Islamic University in Gaza, IUG. I graduated from business school there, and unfortunately, this university, my university, was almost completely destroyed, and many of my professors killed. And the head of this university also he killed with all of his family. 지금 사진에 보시는 게 이제 제가 졸업한 이슬라믹 유니버시티인 가사라는 대학교입니다. 저도 이 학교에서 경영학을 공부하고 졸업했는데요. 이 학교는 완전히 파괴됐습니다. 그리고 거기서 가르치셨던 교수님들도 전 가족이 사망했습니다. And this picture was just in the first 2 weeks of the war, but after that it destroyed. These buildings also destroyed. 아까 보신 사진이 이제 전쟁이 발발하고 한 2주 후쯤에 찍은 사진인데요. 이제는 저기 있던 건물마저도 사라졌습니다. Yeah, here is also my colleagues, one of my friends who's killed, and he killed with all of his family almost. Just his father is still alive. So he's my colleagues, and he's just one of my friends who's killed. During the genocide, you know, many of my friends, close friends and colleagues studied who's killed in genocide. 예, 지금 보시는 사진은 제 친한 친구인데요. 이 친구들도 가족들 모두 돌아가셨습니다. 아버지만 생존해 계시고요. 사실 그런 친구가 이 둘뿐만은 아닙니다. 인종 청소로 인해서 많은 제 친구들과 동료들이 죽었습니다. I mean, lastly, what we are looking for as a Palestinian, what is our dream? Sorry. I mean, we dream like all of people around the world to live peacefully in our land, to be free without occupation. As all of people around the world, they're living peacefully in their land without wars, without, occupation. We just looking to live in our homeland, to be free. And okay. 그럼 팔레스타인 사람들의 꿈은 무엇일까요? 저희가 원하는 건 무엇일까요? 저희는 전 세계 모든 사람들이 평화롭게 전쟁 없이 자기 고향에서 자유롭게 살아가기를 원합니다. Yeah, and I mean,
the history never lies. If we read the history, we will see that all of the people those, get occupied by other countries or other strong, other powers, they struggle. In the end, they get them freedom. If you look for like Korea, there is Japanese colonization in Korea, and they struggled for more than 35 years. In Africa, the same. In Algeria, the same. In Vietnam, the same. They get freedom. They get free after they occupied by America. If you look for India, the same. They occupied by Britain, and now they are free. So history tells us that as long as people fighting for them rights, they will be free. It's just a matter of time. And what you saw that, yeah, we are very strong. We don't have power. We don't have weapons. But that doesn't mean that we feel that we are weak. No, we feel that we are closer to get free, because we deeply believe that this is our land, and we don't have a problem to sacrifice for the end to get our to bring our freedom and to be free. 역사는 거짓말하지 않습니다. 역사를 보면 이런 점령 당한 역사가 있던 사람들 모두 투쟁에서 마지막에는 자유를 쟁취했습니다. 한국도 일제 강점기를 겪었고요. 아프리카, 알제리, 또 베트남은 미국의 점령을 당했고, 인도도 영국령이었던 시절이 있었지만 모두 자유를 되찾았습니다. 저희도 이렇게 역사에서 보듯이 투쟁하고 저항하면 시간이 지나면 저희의 자유를 찾을 수 있을 것이라고 생각합니다. 저희는 비록 힘이 약하고 무기가 없지만 그렇다고 저희가 약하지는 않다고 생각합니다. 저희도 자유를 쟁취할 것입니다. 저희 고향을 되찾을 것입니다. Yeah. Thank you. Thank you. And some of Israeli leaders, once they said that elderly people, they die, and a new generation, they forget. But the fact, it's against that. The fact that elderly people, those living the Nakba year, they die, and the new generation, they become much more stronger and much more linked with the land. And that's this is explained to us why Palestinian people, they still, in Palestine, they never, have the white flag that's okay, we are sorry, we will leave our land. Until now, after the genocide happened, after the siege, after 4 wars in Gaza Strip, if you ask any child in Gaza Strip, he will say, I will fight for the end. He will say that Palestine will be free after all of this happens. So maybe they can kill our bodies or they can destroy the buildings, but they don't have control to kill our resilience and our belief that we will be free. 이스라엘 리더가 이런 얘기를 했습니다. 나이가 많은 사람들은 죽을 거고 젊은 세대는 잊어버릴 것이다. 그 나크바 시절을 겪은 사람들은 이미 죽었지만 지금 살고 있는 젊은 세대는 전보다 더 강해졌고 또 저희 고향과의 고리도 더 강해졌습니다. 왜 이렇게 인종 청소가 진행되고 있고 포위를 겪고 있고 여러 전쟁을 겪음에도 불구하고 팔레스타인 사람들은 백기를 들지 않냐라고 물어볼 수 있는데요. 가자지구의 어린 아이들 누구라도 붙잡고 물어보시면 우리는 끝까지 싸우겠다라고 답할 것입니다. 그래서 마지막엔 자유를 찾을 것이다라고 말을 합니다. 저희의 몸을 죽일 수는 있고 빌딩을 무너뜨릴 수는 있지만 저항 정신이나 자유에 대한 저희의 믿음까지 무너뜨릴 수는 없습니다. Yeah. Lastly, here we have after we know all of this, we have questions. That's what we can do here in Korea. What is the action that we can take as activists or as Korean or as anyone around the world? What we have to do. In fact, as much as we can do, it's appreciated and it will be very useful.
we can just write about Palestine, we can translate about Palestine, we can participate in the solidarity protest. If we don't have all of these abilities, we just can tell our friends about Palestine. This is useful and this is appreciated, and as much as we can do for Palestine, this will help. And in the end, I strongly believe, I deeply believe that we will be free, and all of those people, they were part of this struggle. They will be also proud about themselves that they participate in this journey. They participate to free Palestine. So thank you very much for having me in this lecture. This lecture is part of our action, that we can just talk about Palestine and discuss about Palestine. So thank you very much. 네, 그럼 저희가 뭘 할 수 있을까요? 어떤 행동을 할 수 있을까요? 여러분이 활동가이시든 아니든 팔레스타인 얘기를 널리 해주시고 관련해서 번역을 해주시고 연대 시위에 참여해주시고 또 친구들에게 팔레스타인 얘기를 해주시는 것만으로도 너무 감사할 것 같습니다. 팔레스타인을 위해서 할 수 있는 일들이 많이 있겠지만 이런 것만으로도 정말 감사드릴 것 같고요. 저는 정말 마지막에는 자유를 얻을 수 있을 거라고 믿습니다. 그리고 이렇게 그 과정에서 저희와 함께 투쟁해주신 분들도 그 과정에 연대했다는 것에 중국에는 굉장히 자랑스러우실 수 있을 것이라고 생각합니다. 오늘 이 자리에 초대해 주셔서 너무 감사드리고요. 지금 이렇게 팔레스타인 얘기를 하고 있는 바로 이 현장도 그 투쟁의 일부라고 생각합니다.